ആഷ്കിലോണിലാണുള്ളത്. ഞാൻ ഈ ഇരിക്കുന്ന വീടെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലിയോറയും ഇത് ഗിയോറ ആൻഡ് ഇലാന ഇലാനയും ഗിയോറയുമാണുള്ളത്. ഞാനിപ്പം ഈ ആഷ്കിലോണിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഗാസിൽ നിന്നുള്ള അറ്റാക്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട സൗമ്യയുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു 2-3 വീടിൻ്റെ ഇപ്പുറമുള്ളൊരു വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. നമ്മളിന്ന് ഇവിടുത്തെ നമ്മളെപ്പോഴും ടെല്ലവീവിലെയും ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള വിശേഷങ്ങളാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ പങ്കുവയ്ക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിന്ന് ഏറ്റവും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഗാസയുടെ അടുത്തുള്ളൊരു പ്രദേശമായ ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കിന്നിപ്പം ഇലാന നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഇലാന നമുക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മറുപടി തരാനൊക്കെ റെഡിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇലാനയോട് സംസാരിക്കാം. Hi Ilana. Hello. How are you? I'm okay. As okay as we can be in these difficult times. What's happened here before and what is the situation now? Okay, so in a nutshell, in I think about, if I'm not mistaken, 2006, Israel did a unilateral pull out from Gaza. There used to be little towns and cities, beautiful towns and cities and agriculture in what is today northern Gaza, and the government under Ariel Sharon decided at that time that we're going to pull everybody out of their homes, out of their farms, out of their land by force. They didn't want to leave. It was a very difficult time. Soldiers had to come and take people by force out of their homes in the hope that we would give all that land to Gaza and pull out of Gaza and leave Gaza to itself, hopefully to become like a Singapore, where they had everything. They had water system, electricity, the homes, the factories, the agriculture land, olive trees. We left them everything. All they had to do was take care of it and thrive. And a few months later, rockets started flying from Gaza into the town of Sderot and to the Gaza containment area, Israeli neighborhoods very close by to the Gaza border. And not much time went by, they started coming to Ashkilon. And I can say my youngest daughter, who is 26, has been running to her shelter since she was 7.5 years old, and it's still going on. And Israel fights back very lightly. All we want is quiet. It's quiet for a little while, then it starts again. Sometimes it's a random rocket that children are on their way to school or on their way home from school, and there's all of a sudden a siren and you have to run for cover and put your hands over your head. Many times I've laid over children to protect them when a siren suddenly goes off. And then there's the times where it's not random and we know that there's a small little war going on, and it happens every few years over and over and over again. And this time was the worst time, when so many people, 1,400 people, were brutally slaughtered, beheaded, body parts chopped off, children baked alive in ovens, terrible slaughter, and 241 hostages taken from age 6 months to age 85. Hostage in Gaza. They do not allow the Red Cross to come and visit. And Israel said enough is enough. Hamas follows the ISIS order. We found booklets written by ISIS that the Hamas soldiers that came into Israel to slaughter us were carrying with them. So basically we have a barbaric, savage monster in our backyard that is very savage and barbaric to us, but also to their own innocent people. For example, we wanted people to evacuate from northern Gaza to southern Gaza so they wouldn't get hurt by the Israeli army. And as they were exiting to Egypt, Hamas shot them, their own. All of this doesn't unfortunately get to the public news because people don't want to hear it. We have a 93-year-old woman living with us now because she can't live in her own house. There is no shelter there. And unfortunately, our shelter is underground, and now it's become too difficult for her to even get down there, so she's exposed to all the dangers. If you want, I can take you and show you how we run down to our shelter. Yes, I want to see the shelter. Okay. And I need to ask some other questions too. Okay. Just before your questions, we also have neighbors across this little street from us that have no shelter.
So at night they sleep in my house. Really? Yes. And in the You are daytime we leave the gate open so they can also run to our shelter. Okay. Israel soldiers are attacking Gaza like routinely? Soldiers No, that are in mandatory service and soldiers that are in service that we call it miluim, which is the reserve forces. Yes, there's something like 300,000 soldiers who are enlisted emergency or draft, and they're trying to bomb all the underground city tunnels that all the aid money that Hamas got. They built a whole city underground out of cement, where they can operate from. Some of them are under hospitals. Just today they found underground launchers in a playground, at a public pool, in a school. Also in UNRWA schools they were shooting rockets from us, so I don't know how UNRWA allowed that, but they did. So yes, the soldiers are there to try to get rid of Hamas. Palestine and Hamas is together or different? I'm sure there are innocent civilians and families that just want to raise their children and provide for them housing and food. However, Hamas is not just a group of terrorists of people. I believe that it's an ideology. They have an ideology, and unfortunately the ideology is in the schools, the teachers, the textbooks, even the physics textbooks that we found are calculating what kind of rocket you need to hit this house in Ashkilon and kill this person, and they do physics exercises based on killing Jewish people. So they are raised on it in the schools, in the hospitals, from their parents. So it's very hard to differentiate between Palestinian civilians and Hamas, although like I said, there's always innocent people, like in the story of Job and the story of Sodom and Gomorrah, where Abraham said, what if there's one innocent person? Should we kill everybody and not save that one innocent person? So this is the attitude in Israel, that we forewarn. We send thousands of flyers down from the sky telling them to evacuate, telling them to please move all the people out of the hospitals, and we'll provide what they need in southern Gaza with humanitarian response. We give first the informations. They give them all the information. Sometimes they even call on the cell phones. They have the cell phone numbers, and the army makes phone calls to please evacuate. But Hamas doesn't want them to evacuate, so they give them a very difficult time to get out. In this situation, so many countries support to Palestine. What do you think? It's hard to understand, but if you look throughout history, over the years, over the hundreds of years of Jewish history, we have always been like the scapegoat. It's always our fault. People don't want to see that maybe we're innocent and we're just trying to defend ourselves. They're very quick to catch on to any information that'll show that we are wrong, that we are the barbarians, and they don't want to know other facts and other truth. And it's very frustrating for us to know that you're the good guy, but everyone thinks you're the bad guy. Maybe our explanations aren't good enough. We don't do propaganda, we don't lie, we don't show photos of people that were hurt in Israel from rockets, because we don't believe in showing dead bodies in case their families are exposed to it. Whereas on the other side, they don't have problems showing such photos of their own, which I know there are, and it's very sad and unfortunate, and we don't want civilians and children to die. But war is a very cruel, horrible thing, and that's what happens. It's gotten to the point where it's us or them. And I'm sure that if there was an attack from Bangladesh or Pakistan into India, and they murdered, slaughtered brutally thousands of people, that India's response would be very similar to our response. The same with the United States. If people from Mexico came in and killed and slaughtered innocent civilians, I'm sure the response would even be much stronger than our response. Okay, thank you so much. Okay. ഇലാനയാണ് നമ്മളോടിപ്പോൾ സംസാരിച്ചത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളോട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പം ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചോദിച്ചത്, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പുറമേയുള്ള ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പാലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇവരിൽ നിന്ന് അറിയണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ചോദിച്ച് കുറച്ച് റൂട്ടിലായിട്ടാണ്
ഇസ്രായേൽ ഇപ്പം അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പം ഇവർ പറയുന്നത് ഇവർ നേരത്തെ അങ്ങോട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അവർ ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മാക്സിമം ഫോണിലൂടെയും മറ്റുമൊക്കെ അവർ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവരോട് അവിടുന്ന് മാറിപ്പോയി ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇസ്രായേൽ അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ നടന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആക്രമിച്ചത് തന്നെയാണല്ലോ, ഹമാസ് സംഘടന ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആക്രമിച്ചത് തന്നെയാണല്ലോ. അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ മാത്രമാണ് ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രതികരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് 242 പീപ്പിൾ ഇൻ ഹോസ്റ്റേജ്, റൈറ്റ്? 241 241 ഹോസ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇനിയും നമുക്കിവിടെ കിട്ടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുവരെയൊക്കെ അവരെ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല, ഇലാന ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സൗമ്യയുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു. സൗമ്യ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മിസൈലിൻ്റെ ആക്രമണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഷെൽട്ടർ ഹോം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്താണ് അവൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൾക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. പക്ഷേ ഈ വീട്ടിൽ അതുകൊണ്ട് ഇലാന ഇവിടെ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ ഈ ഷെൽട്ടർ ഹോം ഇല്ലാത്തവർക്ക് മിസൈലിൻ്റെ ആക്രമണങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴും സൈറൺ മുഴങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരൊക്കെ ഓടി ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ഷെൽട്ടറിൽ വന്നിരിക്കാറുണ്ട്. അതിനുള്ള സൗകര്യം അവൾ കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഇലാന ഇവിടുത്തെ ഷെൽട്ടർ ഹോം കാണിച്ചു തരും, നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം. So when the siren goes off wherever we are, this is what we do. We run. Okay. ഈ സൈറൺ കേൾക്കുമ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്? Siren goes up and down, up and down. ഓക്കെ, അവിടെ ഇരുന്നാണ് ലിവിങ് റൂമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് താഴത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെൽട്ടർ ഹോം താഴത്താണ് കേട്ടോ. The first thing we do, we have 30 seconds. Just 30 seconds. Okay. We open the door for the neighbors. Okay. They come running. ഇത് നെയ്ബേഴ്സിന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ അടുത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഷെൽട്ടർ ഹോം ഇല്ലാത്തവർ ഓടി വരുമ്പം അവർക്ക് കയറി വരാനായിട്ട് അവൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ വാതിൽ തുറന്നിടും. ഫസ്റ്റ് ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവൾ താഴത്തേക്ക് പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. And then we all sit here in the shelter. ഇവിടെ എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് കണ്ടോ. ഇരിക്കാനുള്ള കസേരകളുണ്ട്, പിന്നെ ഭക്ഷണം ചൂടാക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് കണ്ടോ, ഇത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആണ്, റൈറ്റ്? അണ്ടർഗ്രൗണ്ട്. Thick cement. And we have cement outside of the windows. Yeah. Then air condition. With air conditioning. And I have here water. And lots of chocolate because my hobby is to make chocolate. Yeah. Beer? Those are wines. Wine, huh? Yeah, we like wine. Especially when we get nervous. It's siren goes long time, maybe people can drink wine too. We have water. If we get stuck down here, we have wine and chocolate. Chocolates, yeah. And I'll show you a piece of rocket that fell just outside my yard. Okay, thank you. നമുക്ക് ഇനി അതും കൂടി ഒന്ന് കാണാം. ഭൂമിയുടെ അടിയിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഷെൽട്ടർ ഹോം എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് റോക്കറ്റിന്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ്. Now, like 2 weeks ago. 2 weeks ago? Yeah. Really? How many kilo almost this weight? This? It's part of a long one. Long. Okay. ഇത് See, here we have the cement blocking the window. Strongly. നമ്മളത് താഴത്തൊരു ചെറിയ വിൻഡോ കണ്ടായിരുന്നു. ആ വിൻഡോയും കൂടി കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത്ര നല്ല കട്ടിയുള്ള സ്ലാബുകൾ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. അപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പറയും, നമ്മൾ ടെല്ലവീവിലോ ജെറുസലേമിലോ ഒക്കെ നിന്നിട്ട് പറയും ഇവിടെ ഇസ്രായേലിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇവിടെ എല്ലാം ഓക്കെയാണെന്ന് പറയും. പക്ഷേ ഇതിപ്പം രണ്ടാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് വീണ ഒരു റോക്കറ്റിൻ്റെ കഷ്ണമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് where it's fall down? Just a little bit past my back gate. ഇവളുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഈ മതിലിൻ്റെ അരികോട് ചേർന്നിട്ട് വീണ ഒരു റോക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമാണ് ഈ ഇരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വന്ന് തെറിച്ച് വീണാലും മതി, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ മരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പം ഇലാന ഒരുപാട്
എനിക്ക് ഇലാനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിലർക്ക് സംസാരിക്കാനായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, പക്ഷേ ഷീസ് വെരി ഓക്കെ, ഷീസ് explain very well. Thank you. And what's happened here and happening here, and what is the problem between Israel and Hamas. Yes. And everything she's explained very well. Thank you very much for trying to show our side also. Yeah, really. We say all they need to do is put down their weapons and there'll be peace.